Mahlzeit und herzlich willkommen zum vorletzten Festival meiner Festivalsaison 2022 und ich finde, das ist auch eine Erwähnung wert, zu unserem alljährlichen Auslandstrip. Es hat ja mittlerweile eine gewisse Tradition für mich, in jedem Jahr ein Festival im Ausland zu besuchen. 2017 war ich bei den Metal Days in Slowenien, 18 in Tschechien beim Metalfest, 19 beim Mystic Festival in Polen, 2020, naja, im Internet, da gab es ja nichts, und 2021 im letzten Jahr beim Rock Festival in der Schweiz. Und in diesem Jahr sind wir in dem Land, in dem die Leute so sprechen, als würden sie einfach nur die deutsche Sprache verarschen wollen. Nämlich in Holland. Und auf welchem Festival, das zeige ich euch jetzt. Los geht's! Das Festival, das wir für unseren alljährlichen internationalen Trip auserkoren haben, ist das BRAINSTORM Festival in Apeldoorn. Ein wirklich kleines Festival mit ein paar hundert Besuchern über 1,5 Tage. Heute am Freitag spielen 4 Bands, deswegen wird es auch langsam schon dunkel, das geht erst 18 Uhr los. 7 Bands dann am Samstag, macht insgesamt 11. Thematisch bewegt sich das, ich würde schon sagen, gerade was die Headliner angeht, so ein bisschen mehr in Heavy- und Power-Metal-Richtung, aber auch mal Melodeath, wie zum Beispiel Scar Symmetry oder so ein bisschen anderes ist mit drin. Also ist schon ganz gut gemischt dafür, dass es halt so ein kleines Festival ist, findet hier mitten im Ort statt. Also man muss sagen, es hat eine richtig schöne Innenstadt. Das ist ja quasi auf so einer Ladenmeile, auf so einer Bummelmeile. Also hier könnte man auch so einen schönen Ausflug machen. Sehr, sehr schön gemacht. Hinter mir seht ihr jetzt das Objekt, zumindest ein Teil davon. In welchem Komplex genau das jetzt stattfindet, weiß ich noch nicht. Das sehe ich gleich erst. Macht aber schon mal Lust auf das Festival. Mal sehen, wie das Ganze aussieht. Letztes Jahr in der Schweiz hatten wir ja wirklich ein sehr hochklassiges Festival, eine schöne Location. Mal gucken, ob das hier mithalten kann. Eins für euch zur Info vorneweg. Hier sind wir in Holland, das heißt, viele deutsche Bands gibt es nicht. Dementsprechend werden auch die Interviews, die ich führe, nicht wie sonst oft auf Deutsch sein, sondern vorwiegend auf Englisch. Heißt, wenn ihr kein Englisch könnt, könnte es sein, dass ihr diesmal vielleicht ein bisschen mehr mit den Musikausschnitten vorlieb nehmen müsst und bei den Interviews nicht ganz so viel Spaß habt. Für den Rest genießt es wie immer und achtet nicht zu sehr auf mein Englisch. Seid nicht so kritisch, seid lieb zu mir. Traditions have to be preserved, and so today we are talking, as always, to one of the promoters of the BRAINSTORM Festival. Rafi, thanks for your time. At first, when we are visiting a new festival, we begin with the roots. So, how did the festival start many years ago? Yeah, we started 15 years ago. Before that time, our team was working for record labels as tour managers and whatever, and we were friends together, and we thought we should do a festival together. We have many connections, and we traveled all over Europe to see different kind of festivals, and we tried to make something unique for our own. The last 2 years weren't easy. How have you experienced the pandemic time? The pandemic sucks, but everyone will agree. 2020 we had to cancel our event, but last year, 2021, we were very lucky because we had our festival here in this location with Orden Ogen headlining, and 4 days after the festival we had a close down in the Netherlands. So we were eye of the needle, we went through it. Yeah, okay. When you compare the number of bands pre-pandemic, 2018 and 19, there were 14 bands, and last year there were 10, and this year I think 11 bands. Did the pandemic force you to become a little bit smaller? Not the pandemic. Basically, we wanted to give the bands a little bit more time to play, and also we are now sitting in the theater of the club. And we have here used this as a side stage for interviews, for acoustic performances, and by having a little bit less artists, we could make the program more interesting, we think, by using both the main stage and the theater stage more often.
you're a Dutch band and I'm from Germany, so the first question is the most casual question you can imagine. How do I pronounce your name right and what does it mean? You pronounce it Vetra Draugeren, and it's Icelandic for the winter ghost. Okay, why an Icelandic name? Throughout the years I've been playing in many bands, and the problem is that you choose a band name and then later on discover that there's another band with the same name. So to avoid that problem, I came across the Winter Ghost, which is close to what we sort of portray in the music. And then I started looking for other languages to see if it's any more mysterious, or what it showed as an image. And I came across Icelandic, and I thought that was cool. And then a friend of mine in Iceland, who moved to Iceland, said, "What you put down on Facebook, that's actually not how you write it." And then I got the correct version, and now it's Vetra Draugeren. Yeah. Okay. Yeah. In your Facebook description, you say your music is dark, sour, dread metal. What does it mean? Well, that it's dark and sour drenched. How would you describe your style? I do think it's pretty dark. The lyrics are about a lot of things, and they're usually not happy things. Would be kind of weird. You usually write the lyrics. I've never seen you write lyrics about really happy stuff, but yeah. Throughout the years, we moved away to say that we're more melancholic metal. Yeah. And nowadays, a lot of people would love to have a sort of box where they can put you in. So you make that kind of metal. So we added the doom element in the name. And we do have doom elements in the music as well. Yeah. But we're not a full-blown doom metal band. So it's melancholic doom metal is what we say nowadays, because that gets probably the closest. It's my first visit here in the Netherlands, so it's also the first festival here, I know. But you're from here, so do you have a tip for a small festival in this country? We absolutely have to know. Maybe a favorite festival you have here? Well, I do have one, definitely. It's not a metal festival, so you don't mind? Okay, it's a Mañana. Okay. It's really chill. There's all different kinds of music, and it's like, maybe a little bit hippie dippy kind of stuff, but it's really nice, and the atmosphere is really good. It's really, 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 I love it. That's my favorite. What about you? I've been to many different festivals throughout the years. Some of them don't exist anymore, but there was a festival called Rock up here, which was great, and there was one up north as well, Waldrock, which was incredible, relaxed but metal festival. So that was actually quite a cool festival, because it was not so much on the rules, not so strict. It was laid back, but you had all the cool bands playing there. So. It's my first time in the Netherlands, so to be honest, I don't know very much about the scene here. Yeah. Is there an active metal scene, an active festival culture? I mean, I think there is nothing like in Germany. I think
Germany has so many festivals. There's nothing else in Europe. But how many do you have here? How many? I don't know exactly, but we have a metal scene. But it's I think the best years are a little bit behind us. So it's struggling for everyone, and you can't compare the Netherlands to Germany, considering the number of festivals. But there are quite some underground festivals taking place, basically in clubs mainly. We have Dynamo Metal Fest in Eindhoven, which is a big one. And overall, there are some really good bands in the Netherlands coming up every now and then. So there is a scene, but it's everyone is struggling with getting enough visitors and also getting enough shows. It's more complicated than it was like 10 years ago. You are doing that for many years now. Are there still some improvements you can imagine for the future, or do you think you have the festival like it has to be for the future? Oh no, we after each festival we sit down and we start to discuss what we can do better, or what new inventions we can do, or what we should take away of the festival. So every year we make some changes. For example, many years ago we had some Dutch parliaments, members of the Dutch parliament at the festival, who were discussing with the audience about illegal downloading. That was quite interesting, and there was a lot of audience, and we got a lot of media attention, which was cool. So maybe we should do something like that next year again, by getting members of the parliament here, or some special happening here and there. Yeah. And you get a lot of media attention. We have been on national television, national radio. That's cool. And that's cool, and it helps the festival, and it's also a nice extra to the festival, like a bonus. And who knows? Maybe next year. Hey, how's it going? I'm here today with my new friend Lukas. I'm gonna talk about some stuff. Yeah, for example, the club shows that you are able to play now again. The last 2 years felt very long for me, and I think for you too. So what does it mean to you to be able to play indoor festivals like that again? Yeah, it feels good. It's good to be back. Yeah. What did you do the last 2 years without many shows? I think there were a few, but I think not very much. Yeah, we didn't do all that much as a band, as just a human being. I spent time with my family and quite enjoyed that. I became a father right before the pandemic, so it wasn't a bad time for me personally, but for the world it was kind of a distress, I guess. Yeah. But yeah, it's nice to be back. We sort of started up the band again after me touring with Meshuggah for a few years, and then the pandemic happened, and then we came out of the pandemic with a new record deal. We re-signed to Nuclear Blast for our new album. The album got finished up, all the mixing and the mastering and the artwork and everything. It took a sweet while, but it's finally done, and we're still waiting for the release date to be set. This year you played at my favorite festival in Germany, the Rock Festival. I don't know if you remember details, but how did you like it there? I quite enjoyed it. Was it your first time at the Rock? It was, yeah. And I heard good things about it from friends who play there. And it was really nice that
in the like artist area, they had all these small cottages where we got to hang out like before and after the show. It was really nice. Catering was nice. Took care of the artist, and like quite a lot of people came out to see us. So. Does it make a difference for you if you play a small festival with 200 visitors or a big one with 20,000? Yeah, I mean, there's a difference for sure. It's like if you play a place like Wacken, perhaps, like where even if you play a small stage, there's still gonna be 10,000 people there to see you. Like they might not even have heard of you. They're just there, you know. So you can like reap the benefits from the place just being big. So that's cool, and it's always nice to play in front of a lot of people. But it's also nice when you play smaller places, especially when we're doing like what we're doing this fall, that we're doing club shows and small festivals, and we get to headline. So we're really mainly playing for our own audience. So even if it's just, you know, even if it's just 200 people or 600 people in the audience, it's our own people. So everyone's excited. So and the places are smaller, so you get a lot closer. Usually the people are like just right next to the stage, so you can really interact, and it becomes like a hang. You know, you see people in the audience, and you can almost be like, hey, how you guys doing? You know. Do you know if there are many visitors which are not Dutch, which are not from Netherlands, like me? yeah. I think it's about 20-25% of the people are from abroad. We sell quite some tickets in Germany and Belgium, but also France, Czech, Poland, Switzerland, always Norway. Not bad. And people basically, when they come one time, they come for a band or whatever, and when they have been here, they often return. So we see many international visitors coming back each year. Yeah, okay. When you look back at that long time, what was your personal highlight in that 15 years? What means the most to you personally? My personal highlight, to see happy faces. That's, I think, the cool thing I think about our festival is when you come here, you belong to our festival, and you know, we're one big family, and everyone, the bands, the crew, the visitors, everyone wants to make the best of it. And to accomplish that, that's like the best feeling you can get. And speaking in terms of music, I was extremely happy to have Orden Ogen last year, which was maybe a little bit big for our size of festival. But they came, they played, and they were fantastic, and they enjoyed every minute of it. So, yeah, having them playing Brainstorm Festival, it was a big step for us. Yeah. Okay. Damit kommen wir auch schon zu Tag 2 des Brainstorm Festivals. Ihr seht, ich bin gerade nicht im Festivalgelände, sondern in der Stadt. Man muss es einfach sagen, Apeldoorn ist wirklich schön. Ja, das ist ja hier mitten in der Innenstadt. Die haben hier so eine riesige Einkaufsmeile. Das alles hier ist verkehrsberuhigter Bereich. Hier gibt es keine Autos, da musst du halt drum rumfahren. Aber als Fußgänger ist das richtig schön. Du hast hier richtig viele Läden zum Bummeln. Du hast haufenweise Restaurants über Restaurants.
Du hast eine Spielhalle, direkt da, wo wir quasi zum Festival sind, ist ein Kino. Also du hast hier alles. Also Apeldoorn ist auch so für einen Kurztrip, glaube ich mal, wirklich schön. Aber gut, deswegen sind wir nicht hier, sondern wegen des Festivals. Gestern war schon mal ein schöner Tag. Ich muss sagen, Scar Symmetry haben mir richtig gut gefallen. Ich fand auch die restlichen Acts nicht schlecht. Witch Hazel und Signum Regis, die haben auch Spaß gemacht. Und heute freue ich mich, glaube ich, ja, vor allem auf Fallen Sanctuary. Temperance gefällt mir sehr gut. Und Fallen Sanctuary ist ja eins der Mitglieder dabei. Und die sind auch ganz gut. Die habe ich dieses Jahr als Vorband von Victorious schon mal gesehen. Und Firewind, die auch letztes Jahr beim Urrock gespielt haben, die werden hier heute Headline. Wird, denke ich mal, nochmal ein ganz cooler Tag mit seinen 7 Bands, die heute dabei sind. Cool, euch zu treffen. Nice to meet you. Wir machen das jetzt halb Deutsch, halb Englisch, weil ich dachte, wenn schon mal einer hier ist, der Deutsch spricht, dann machen wir das auch mal. So schaut's aus. Wobei ja manche behaupten, ich rede kein Deutsch. Als Tiroler redet man ja anscheinend was anderes. Aber ich sag mal, es ist mehr Deutsch, als die Holländer erzählen, aber immer noch weniger als wir, würde ich behaupten. Today you are playing 2 times, one show at the main stage and one at the theater show. What's the difference between the main stage show and the show at the theater, and what are you more excited about? No, I don't know, because it's a totally different feeling. Because when you are on stage for an electric show, you can jump, you can scream, you can run over the stage. But in this case, at the theater, it's a little bit more intimate. And but here you can run and jump as well. Yes, but I will sit there, so I think it's quite difficult. But it will be cool at the same time also here. Also because of you, for sure. Yeah, sure. We are only 2 guys on stage, and our ego is something like that. So I think it will be funny. But I don't know. I really love this one. I love the electric show, so it's pretty much the same for me, honestly. You played here with Temperance before, right? 1 year ago, yes. Yeah. Okay. How do you like it here? I think it was good when you are here. When you're back here. Very cool, very cool. When we received the offer to play there, I was quite excited because Alphonse and me, we played there 1 year ago, and it was fantastic experience, fantastic crew, fantastic crowd, and so that's the reason why we decided to come here again.
So we will change to German again. Ihr habt ja beide ein Hauptprojekt auch, beziehungsweise ein anderes Projekt, sage ich mal. Hauptprojekt ist immer so wertend. Bei dir ist Serenity. Ne? Was hat euch zu der Entscheidung bewogen, nebenher noch dieses Projekt zu machen, noch ein weiteres aufzumachen? Weil ich meine, eine Band ist ja schon immer Stress. Die zweite wahrscheinlich noch mehr. Wie kam es dazu? Wir haben, wie wir das letzte Serenity-Album The Last Night geschrieben haben Marco und ich zusammen einige Songs zusammengebastelt. Und ich habe halt dann relativ schnell gemerkt, okay, die Harmonie und die Chemie stimmt zwischen uns. Also musikalisch jetzt. Auch sonst so. Not only, ja. Und deshalb haben wir uns gedacht, okay, das läuft schon mal tipptopp. Und dann hatten wir, ganz offen und ehrlich, zu viele Songs für Serenity. Und haben uns gedacht, was machen wir jetzt mit den anderen Songs? Und ja, und dann ist relativ schnell die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir heute noch ein Album unter einem anderen Namen. Es war zuerst eigentlich gar nicht geplant, überhaupt das großartig live zu spielen und so weiter. Aber dann sind ein paar Anfragen gekommen und ja, dann haben wir gesehen, es macht Spaß. Und ich meine, es wird jetzt sicher nicht... Das hat man auch gesehen. Ja, es wird sicher jetzt nicht so sein, dass wir 365 Tage im Jahr touren können mit Fallen Sanctuary. Aber wenn sich was Tolles ergibt, dann sind wir mit dabei. As you mentioned, there is this theater stage and the main stage. How do you choose which bands are allowed to play here and which are at the main stage? Good question. We book all bands for the main stage first, but sometimes we know that they have like release an acoustic EP or something. Then we can book them. We ask, okay, can you do a double show? And sometimes we have bands only playing in the theater because they have it's a pianist or something. We have had Arstidir from Iceland once, only playing here, and some other folk, Celtic kind of bands, acoustic, and it worked out well. Yeah. How would you describe the music style, the genre mix of your festival? Yeah, when we started up, we were mixing all kind of music styles. So we had metalcore, death metal, black metal, melodic metal, all on one night, and that was quite bizarre. It was fun in a way, but every year we had a different kind of headliner. Sometimes a melodic band. Next year it was metalcore. Then it was a black metal band. So after a few years, we said, okay, we should focus, and we enjoyed melodic metal most. Ourselves, and we had the best connections in that scene, so we started to slowly, step by step, move forward to a more melodic festival, but still keeping some interesting bands from other styles. Like this year we have Swallow the Sun playing, and Iotun from Denmark, Scar Symmetry tonight, so there are some other bands as well involved, but as long as they are a little bit melodic, they can play. Was auch mal eine Erwähnung wert ist, ist die Theater Stage, die es gibt. Ich sitze ja gerade im Theater. Da gibt es heute 2 Performances. Einmal von Fallen Sanctuary, die auch auf der Mainstage gespielt haben, aber auch von einer anderen Band, die ich nicht aussprechen kann, weil der Bandname nur aus Konsonanten besteht. Neben diesen Acts, neben diesen Auftritten gibt es aber auch noch das ein oder andere interessante Schmankerl. Beispielsweise gab es hier gestern und heute jeweils ein Interview mit jemandem aus der Crew. Es gab auch gestern ein Bandinterview, heute ein Bandinterview mit Fallen Sanctuary. Das sind alles so interessante Nebeninformationen, wo man auch mal ein bisschen mehr über die Bands und die Crew erfährt. Und es lockert das Ganze ein bisschen auf. Das war gut besucht, muss man sagen. Also die Leute interessieren sich auch dafür. Und auch abseits von diesen Sachen, die da angeboten werden, kann man sich so wie ich jetzt einfach mal hier reinsetzen. Einfach mal, wo es ein bisschen ruhiger ist, sich einfach auch gut unterhalten, sich mal zurückziehen. Das finde ich auch immer ganz gut, weil wenn man den ganzen Tag vor der Bühne steht, irgendwann braucht man vielleicht auch mal seine Ruhe. Das finde ich ziemlich schön, ist cool, dass es das hier so gibt. Ganz am Anfang, so wurde das ja im Interview gesagt, hat das Festival wohl auch mal hier stattgefunden, aber ja, die Plätze hier sind begrenzt. Aber sehr, sehr cool, dass es das so gibt. Also die Location hat ihren Charme, das kann man nicht anders sagen.
survive. Terra Nova, Holy Land, bring me back to life. I will give you all I have, take everything from me. Terra Nova, you're my God, white light to set me free. Set the world on fire. Promise we made, blood in a blaze. Come on, flames keep burning higher. Bring the end to our demons and saints again. The fires burn, and you see it in my eyes. This one real miss. Goodbye. All together, guys. 3, 4. I want it all. Come on, let me hear. I want it all. I want it all. I want it now. I want it all. I want it all. I want it all. I want it now. I heard your official name is Sleeping Romance, the Brainstorm band, because it's not your first, second, or even your third time. It's like the 5th time you are here. So, what are your impressions about the festival that is well known for you? Well, it was, as I said also on stage, that was actually our first show when we released our first album, Enlighten. And so we were here to present the album, and actually as a real first show as a Sleeping Romance. So that was crazy, actually. And I think this is the 5th time that we came here. And also I came here at this festival alone once with my solo project. I played in this theater where we are right now. So, I mean, every year we are here, and we are very happy to participate at this festival. It's very strange for us because in a way we start feeling like our local band. I mean, for example, here with this festival, but also, for example, at FEM that we participate already 2 times, and we hope to participate also maybe next year or in 2 years. And so, I mean, we played a lot here in the past, of course, before Corona, especially. But so we feel that the people are really warm, and they really like to support the band in to have a connection with the band, a human connection with the bands. Yeah, it's more about in the Netherlands. It's true actually what you said. I never put words on it before then, but there is this warmth that fans have that sometimes you don't. It's not that you don't feel it, but they're not as expressing it as much, you know, in other countries maybe. But I feel that it's cultural here to really support local bands, but also when you like a band, even when it's not local, you just want to go all in for it, you know. And this is not something you see everywhere. It's really part of the culture, I feel, here, more than maybe Belgium, where people are also very, very metal, or France, or Germany, that is very metal too. It's just a different way to approach fandom in general, and it's a very warm way. Very well said. You ever had the chance to stroll around the city of Apeldoorn? Just a little, and just here in the center of the city, and it was, I mean, it's a really, really pretty city, so I suggested to everyone to come and visit the city.
Yeah. Also the festival. Honestly, I visited it just a little bit before coming to the venue, and I would see myself living here. It is so cute, it is so beautiful, and so much greener than what I'm used to. So yeah, definitely come here. It's amazing. Would also be a nice town for vacation. Yes, I saw a lot of hotels as well. Yeah. So I was guessing this is a nice touristic area. So. Do you think it's easier to get fans that are here every year because of that change into that direction? Yeah, that helped. We lost some audience because they didn't like melodic metal as much as we do. Okay, their choice. But on the other hand, we see a more stable group of people coming to the festival. And we are not a big festival, you know. We can have 500 people. It's cozy, it's small, but we do something different by having a theater. We have beer tasting sessions. We have meet and greet sessions. We have an exposition. So it's more than just music. And when people experience it, they often come back the year later. So the last years, the number of people was slowly growing. So we are quite happy. How many people, how many visitors do you expect this weekend? I do not have the actual numbers, but I think around 400 should be quite reasonable. Yeah. And it's a little bit less than last year, but that's mainly because of the high inflation and energy prices. And the first thing you skip is your festival ticket, I guess. But is it less than 2019? No. We are on the long term. It's going slowly up. Yeah. So last year was a little bit higher. Now we go down maybe a little bit, but I think we will get up again. Yeah, it's a change we can see, or a situation we can see in Germany as well. Yeah. Many small festivals that are struggling with the situation. I visited a festival in Germany, the Marstrommeer, and they had, I don't know, 30 or 40% less. Wow. And that's really hard for because the festival can't survive with that amount of people there. Yeah. Tatsächlich gibt es doch noch ein kleines deutsches Interview, nämlich mit dem Herbie. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Danke erstmal. Wir sind ja heute in Holland, das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger hier. Deswegen einfach mal die Frage, wenn du an die Niederlande denkst, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, sowohl das Land als auch die Metal-Szene betreffend? Ich war ja ganz früher schon mit meinen ersten Bands hier viel in Holland unterwegs. Also von daher ist das für mich jetzt gerade hier auch beim Brainstorm wieder so ein bisschen nach Hause kommen. Denn auf dem Brainstorm habe ich schon 4-5 Mal gespielt, aber das letzte Mal ist schon 10 Jahre her oder so. Das ist alles so ein bisschen Familie, man kennt so einige Gesichter und so. Ist immer sehr herzlich, sehr familiär. Holland schon die unterschiedlichsten Konzerte gespielt. Wir haben auf Biker-Treffen gespielt, wir haben auf Hochzeiten gespielt, auf Biker-Hochzeiten, also war alles dabei schon. Immer sehr wild und sehr lustig und sehr familiär alles. Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen. Zufällig habe ich euch auch letztes Jahr gesehen in der Schweiz. Ihr seid ja auch viel unterwegs. Schweiz, Niederlande, Deutschland, wahrscheinlich überall schon gewesen. Merkt man Unterschiede zwischen den Metal-Fans in verschiedenen Ländern, in ihrem Auftreten, in ihrem Verhalten? Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, gerade so die ganzen südlichen Länder logischerweise, da gehen die Leute halt total ab. Auch schon Spanien. Aber Südamerika ist natürlich so das Wildeste, was ich je erlebt habe. Das ist eigentlich, die südamerikanischen Fans sind eigentlich die beklopptesten, also im positiven Sinne. Habe ich auch schon öfter mal gehört, ja, dass die Leute da noch deutlich mehr abgehen. Ne? Ja, die sind da völlig, die leben das komplett, das Fansein. Ich meine, allein die Karten da im Verhältnis sind natürlich viel, viel teurer. Und für die ist das halt was völlig anderes als jetzt in Deutschland, wo man einfach sich eine von vielen Shows anguckt. Und dann auch mal, sag ich mal, an der Seite steht mit einem Bierchen und die Show einfach nur genießt. Da wird alles komplett abgefeiert. Da wirst du auch als Person abgefeiert und hast du auch so da kannst du dir auch keine Band, sag ich mal, vorher angucken, weil du komplett von den Leuten gleich auseinandergenommen wirst. Oder die vorm Hotel stehen oder am Flughafen oder, klar, je nachdem mit welcher Band du da bist, je größer natürlich, umso verrückter ist es auch vor den Hotels und so. Aber Südamerika ist natürlich schon sehr verrückt. Aber Unterschiede gibt es da definitiv von Land zu Land. Die Show heute ist ja auch die letzte eurer Tour jetzt erstmal. Genau, für dieses Jahr, ja. Genau. Wie geht man damit um, wenn man weiß, das ist jetzt das Finale, wenn man weiß, jetzt ist erstmal ein bisschen Pause, jetzt ist der letzte Auftritt, ihr seid ja auch eine ganze Weile jetzt unterwegs gewesen. Gibt man da nochmal alles? Ist man dann irgendwie froh, dass es vorbei ist? Eher wehmütig? Wie ist es? Froh, also ehrlich gesagt, in meinem Fall jetzt bin ich ganz froh, dass ich diesen Sommer überlebt habe, denn es waren halt wirklich viele Shows mit 4 unterschiedlichen Bands, die ich alle gleichzeitig irgendwie koordinieren musste. Ich habe auch mit Firewind
glaube ich, 2 Festivals gespielt, wo ich mit Avantasia am gleichen Tag gespielt habe. Sogar auch eine Show, wo ich direkt vorher mit Firewind gespielt habe, mich kurz umgezogen und dann mit Avantasia auf die gleiche Bühne gegangen bin. Also mutmaßen durch die Pandemie und die vielen Verschiebungen vielleicht sogar mehr als zuvor oder strenger getaktet? Ja, also dieses Jahr war auf jeden Fall sehr hart getaktet. Das war wirklich viel und auch logistisch und fliegen und wenig schlafen und von einem Land ins nächste. Und also das war schon sehr stressig. Von daher, was heißt froh? Ich meine, wir haben ja schon wieder die nächsten Pläne laufen ja. Wir sind jetzt ja gerade auch wieder ganz aktiv, also Gas und ich am Album schreiben. Wir sind gerade jeden Tag, also immer wenn ich zu Hause bin ich in meinem Studio und Gas in seinem Studio. Wir schreiben die ganze Zeit Songideen hin und her. Das heißt, das Album muss ja auch noch bis Anfang des Jahres fertig werden, weil wir dann ja schon wieder auf Tour gehen, 8 Wochen mit Beast in Black, Europa-Tour. Das heißt, von daher ist Ende Januar, also haben wir jetzt in dem Sinne eine Pause, wo wir jetzt das Album schreiben und Ende Januar geht es dann ja schon wieder 8 Wochen irgendwie on the road. The promoter or one of the promoting team always has the last word. So is there something you want to tell the people out there, the people of the festival or the followers in Germany? Yeah, okay. Well, I think one thing is important for every one of us. That's to keep supporting the underground, you know, to keep supporting the bands. If people don't come to festivals, don't buy the merch, the scene will die. And yeah, nowadays it's in the Netherlands at least. I noticed that less and less people are interested in buying music, buying merchandise, going to concerts, and it has a price, you know. And in the end, we will all have to bear the costs. And when something is gone, you know, if a festival is gone, it won't return so easily. So we have to be careful of what we have, the heritage we have together, and I hope people will keep supporting it. Und das war auch schon unser alljährlicher Auslandstrip mit 1,5 Tagen, recht übersichtlich, aber genau das haben wir ja hier erwartet. Ein schönes kleines Festival in Holland und das ist es auch. Die Location hier ist super cool, die ist ja sauber, übersichtlich, fancy eigentlich im Vergleich zu dem, was man in Deutschland meistens hat. Also irgendwie haben die Auslandsfestivals das
in vielen Fällen ein bisschen besser drauf als wir. Da muss man nicht in eine Höhle gehen, um Metal zu schauen. Insgesamt waren es vor allem die Power-Metal-Bands, die mich hergezogen haben. Also Firewind, die fand ich jetzt ziemlich stark, die wissen halt, was sie tun. Gestern als Melodeath-Band Scar Symmetry war ein Highlight, aber richtig gecarried haben das Festival von Sanctuary. Ich habe ja viel erwartet, aber auch noch mehr bekommen. Die machen geile Musik, die haben richtig Spaß auf der Bühne, auf der Mainstage, die haben die Leute bei der Theater Stage im Akustikset mitgezogen, die sind einfach super sympathisch, da macht man alles richtig, also die waren super, super cool, das habe ich so überhaupt nicht erwartet. Mega gut, ja, also schönes kleines Festival hier, auch mit dieser Theater Stage, wo man mal ein Akustikset hat oder zwischendurch mal Interviews oder so, das ist mal was anderes und das ist einfach schön und das macht dieses Indoor-Festival hier ja, zu einem sehr angenehmen Festival und was man auch sagen muss, habe ich auch schon mal erwähnt, die Stadt hier ist einfach schön, das drumherum, ne? Also wenn ihr jemals denken solltet, hey, Lukas hat ein cooles Festival besucht, ich fahre jetzt mal nach Holland, nehmt euch 2 Tage mehr Zeit, fahrt nicht erst Freitag her, fahrt schon Mittwoch oder Donnerstag her, guckt euch mal die Stadt an, hier gibt es so viele Restaurants und sowas, es ist einfach cool hier, ja, also ein schönes Ding, ich bereue nicht hergefahren zu sein und könnt mir auch vorstellen, wenn eines Tages mal wieder 1, 2, 3 Bands spielen, die interessant für mich sind, wieder herzufahren, denn es war alles in allem einfach angenehm. Damit ist unser Auslandstrip vorbei, aber das Jahr noch nicht. Ein Festival kommt noch, nämlich das Winter Madness Festival in Hörscheid. Da hört ihr auch nochmal von mir. Und dann ist wirklich die Festivalsaison 2022 für mich vorbei. Vielleicht sieht man sich ja auf dem Festival. Ich würde auch gern von euch lesen, ob ihr vielleicht schon mal im Ausland wart auf dem Festival oder es vorhabt. Vielleicht sogar jemand, der hier auf dem Brainstorm war. Bis dahin, man sieht sich.